Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, we're continuing to read Anjalila chapter 11, the passing of Haridas Thakur. Продолжаем читать 11 главу Антилилы, уход Харидаса Такура. So, to recap, Haridas Thakur requested Lord Chaitanya that he could leave his body in the presence of the Lord, looking at the beautiful lotus face of the Lord. Харидас Такур выразил Господу Чайтанье свое желание уйти из этого мира в его присутствии, созерцая при этом прекрасное лотосподобное лицо Господа. So the next day, Lord Chaitanya came with many of his close associates and they performed ecstatic kirtan. На следующий день Господь Чайтанья пришел к Харидасу в сопровождении множества преданных, и они вместе устроили экстатический киртан. And in the presence of the Lord, looking at the lotus face of the Lord, holding the lotus feet of the Lord, Haridas departed from his body. И на этом киртане, находясь в присутствии Господа, держась за его лотосные стопы и глядя на его лотосный лик, Харидас расстался с жизнью. I should also have mentioned that while kirtan was going on, Lord Chaitanya was describing the glories of Haridas as well to the devotees. Пока шел киртан, Господь Чайтанья также прославлял Харидаса перед всеми преданными. In the courtyard in ecstatic love. Махарадж, can you please repeat that? The Lord raised the body of Haridas Thakur and then danced in the courtyard in kirtan, ecstatic love. Господь взял на руки тело Харидаса и в экстатической любви стал танцевать с ним. So then Swarup Damodar informed him of other rituals for the body of Haridas Thakur. После чего Сварупа Дамодара напомнил Господу о том, что нужно провести другие ритуалы с телом Харидаса. So we'll read now from text 62. Мы продолжаем читать. Следующий текст, 62. Haridas Thakure tabe vimane chadama samudre lava gela tabe kirtan koriya. The body of Haridas Thakur was then raised onto a carrier that resembled an airship and taken to the sea, accompanied by congregational chanting. Тело Харидаса поместили на паланкин в форме воздушного корабля и понесли к океану, сопровождая процессию пением святого имени. Age Mahaprabhu Cholena Nritya Korite Korite Pachi Nritya Kore Brakishar Bhakta Ganasate. Sri Chaitanya Mahaprabhu danced in front of the procession and Brakishwar Pandit along with other devotees chanted and danced behind him. Шри Чайтанья Махапрабху танцевал во главе процессии, а Вакрешвар Пандит вместе с другими преданными пели и танцевали позади него. Haridase Samudra Jale Snan Korailo. 1 minute. Сейчас, минуточку.
สวัสดีครับ ครับไมโครโฟนเขียวติ๊กช็อตนะครับ ผมจะโทรกลับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ อ๋อ สอนโดย Zoom ใช่ไหมครับโอเคได้ครับครับ ขอโทษครับ ครับผม Okay. Where were we there? Oh yes, now we're 64. Haridase samudra jale snana korela Prabhu koe samudra mahatirtha hoila. Sri Chaitanya Mahaprabhu bathed the body of Haridas Thakur in the sea and then declared, from this day on, this sea has become a great pilgrimage site. Шри Чайтанья Махапрабху омыл тело Харидасы в океане и объявил, отныне этот океан стал великим местом паломничества. So this is one of the great benefits of visiting Jagannath Puri. Of course, there are many holy places there connected with Sri Chaitanya Mahaprabhu, but also there's a nice beach and one can have a healthy bath in the sea, which is also a pilgrimage site, a holy bath. Одно из замечательных благословений, которое дает нам Джаганнатха Пури, это место, где Господь Чайтанья омыл тело Харидаса, представляет собой очень приятный пляж, и там можно совместить такое приятное, хорошее омовение с духовным ритуалом. Haridaser Padudaka Pie Bhaktagan Haridaser Angidilo Prasada Chandan. Everyone drank the water that had touched the lotus feet of Haridas Thakur, and then they smeared remnants of Lord Jagannath's sandalwood pulp over Haridas Thakur's body. Все преданные пили воду, которая омыла лотосные стопы Харидаса Такура, а затем умастили его тело сандаловой пастой, поднесенной Господу Джаганнатхе. Gora Kadara Prasada Vastra Angidila Valukara Garta Kore Tahi Soila. After a hole was dug in the sand, the body of Haridas Thakur was placed into it. Remnants from Lord Jagannath, such as his silken robe, sandalwood pulp, food, and cloth, were placed on the body. Тело Харидаса Такура поместили в яму, выкопанную в песке. Сверху на него положили остатки подношений Господу Джаганнатхе, такие как шелковые веревки, сандаловую пасту, пищу и одежду. Charidike Bhaktagana Korina Kirtan Prakishar Pandit Korinanande Nartan. All around the body, the devotees performed congregational chanting, and Vrakeshar Pandit danced in jubilation. Вокруг преданные проводили киртан, а Вакрешвар Пандит в блаженстве танцевал. Seems that Vrakeshar Pandit was a really wonderful dancer. There are so many descriptions of kirtan in the Chaitanya Charitamrita. Almost every time it's described that Vrakeshar Pandit was dancing ecstatically. Похоже, Вакрешвар Пандит был выдающимся танцором, потому что во многих описаниях киртана в Чайтанья-Чаритамрите упоминается, что он танцует в экстазе. Hari Bola, Bole Gorarai, Apani Sri Haste Balo, Dila Tanagai. With his transcendental hands, Sri Chaitanya Mahaprabhu personally covered the body of Haridas Thakur with sand, chanting Hari Bol, Hari Bol. Шри Чайтанья Махапрабху сам своими трансцендентными руками засыпал тело Харидаса Такура песком, восклицая «Харибол, Харибол». So we often hear devotees in ISKCON saying Hari Bol, Hari Bol. Преданные в ИСККОН тоже часто произносят «Харибол, Харибол». And greet each other, Hari Bol, Prabhu. Приветствуют друг друга, говорят «Харибол, Прабху». I remember there's a
cockatoo in Christchurch Temple long ago who could recite the Panchatattva mantra and the Maha mantra. Помню, давно в храме в Крайстчерче в Австралии жил попугай-какаду, который умел повторять Панчататтва мантру и Маха-мантру. Christchurch is in New Zealand, not А, Australia. прошу прощения, Новая Зеландия. Мгм. So the devotees used to keep him in a cage just after you entered into the building. Он жил в клетке сразу после входа в храм, где-то в прихожей. And he also would greet anyone coming into the building, Haribol Prabhu. И попугай также приветствовал всех входящих в храм, говоря им «Харибол, Прабху». Jai Prabhupada. Дай Прабхупад. Anyhow, yes, it's all right for devotees to say Haribol to each other, but Prabhupada didn't like too much Haribol chanting in kirtan. Поэтому вполне можно приветствовать друг друга словами Харибол, но Шрила Прабхупада не поощрял, когда слишком много Харибола поют на киртане. Devotees at one stage, they were chanting and chanting Haribol, Haribol, Haribol. На каком-то киртане преданные переключились и просто стали петь один Харибол. Gaur Nityananda Bol, Haribol, Haribol, Gaur Sri Advaita Bol, Haribol, Haribol. But Prabhupada actually stopped it. He didn't like too much. Прабхупада остановил этот киртан, ему не понравилось. Because there's a sampradaya in Bengal, Apa Sampradaya, Haribol Sampradaya. Дело в том, что в Бенгале есть такая Апа Сампрадая, Харибол Сампрадая. They play big Congo drums and go on for hours. Haribol, 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 Haribol. Они поют Харибол и аккомпанируют на больших барабанах. И так по много часов они поют. You ever seen that, Krishna Mishra? Кришна Миша Прабху, вы видели таких? Yes, Guru Maharaj, we have seen in Bengal. Да, в Бенгале видели. Yeah, in villages they gather sometimes, and yes. So Prabhupada didn't want us to be, misidentified with Haribol Sampradaya. В деревнях таких видели. Шрила Прабхупада не хотел, чтобы нас ассоциировали с этой Харибол Сампрадаей. He also, early days used to chant Bhaja Sri Krishna Chaitanya, but Prabhupada stopped that as well. Также давно еще преданные повадились перед Панчататтва мантрой баджа вставлять, баджа Шри Кришна Чайтанья. Но And they also began chanting before Hare Krishna mantra, Bhaja Hare Krishna, like that. А потом еще перед мантрой Хари Кришна баджа вставляли. So Prabhupada stopped that, and he told the devotees chant Jai Sri Krishna Chaitanya. Прабхупада просил это прекратить и петь Джая Шри Кришна Чайтанья. Because some of these Aprasampradayas, they chant Bhajanitai Gaur Radhe Shyam, Hare Krishna, Hare Ram. Просто есть еще одна апасампрадая, которая поет баджа Нитай Гаур Радhe Shyam. Bhaja Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Hare Krishna, Hare Ram, Sri Radhe Govinda. You still there, Nityananda? Yes, I didn't translate that. Okay, that's all right now. So yeah, okay, a little bit at the end. Haribol, Nitai Gaur, Haribol, once or twice, okay. But that's enough. Но пару раз в конце киртана можно спеть Нитай Гаур Харибол, но не более того. But anyway, Haribol Prabhu, Haribol in Kirtan, just when Kirtan going on, devotees might chant Haribol. Но, опять же, нормально здороваться Хариболом. Также во время киртана можно немного покричать Харибол. After all, Chaitanya Mahaprabhu himself
did chant Haribol. Потому что мы видим, что сам Чайтанья Махапрабху делал то же самое. Tare Valodia Upare Pindabanda Ilo Chodike Pindara Maha Avarana Koila. The devotees covered the body of Haridas Thakur with sand and then constructed a platform upon the site. The platform was protected all around by fencing. Преданные засыпали тело Харидаса Такура песком и на этом месте соорудили возвышение, обнеся его оградой. Taha Bedi Prabhu Koila Kirtan Nartan Hari Dvani Kolahale Borila Bhuvan. Sri Chaitanya Mahaprabhu danced and chanted all around the platform, and as the holy name of Hari roared tumultuously, the whole universe became filled with the vibration. Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал вокруг этого возвышения, и громоподобный звук святого имени Хари наполнил все мироздание. Tabi Mahaprabhu Sabbakta Gana Shange Samudre Korila Snan Jao Keli Range. After Sankirtan, Sri Chaitanya Mahaprabhu bathed in the sea with his devotees, swimming and playing in the water in great jubilation. После Санкиртаны Шри Чайтанья Махапрабху вместе со своими преданными совершил омовение в океане, плавая и играя в воде в великом восторге. So yeah, that's definitely a regular pastime for Lord Chaitanya and his devotees. Of course, this was a special occasion, but there are other descriptions how they would swim in Jumna Sarovar and Narendra Sarovar. Ну, здесь в этом конкретном случае описывается, что происходило на уход Харидаса Такура, но также есть и другие описания, как Господь Чайтанья играл в воде и плавал с преданными, например, в Индрадюмна Сароваре, в Нарендра Сароваре. In Narendra Sarovar, the Vijay Murtis, the small Murtis, were brought and put on a boat, and there was a boat festival, and devotees were swimming and playing in the water. В Нарендра Сароваре проводится праздник, когда Утсава Мурти или маленькие божества катают на лодочке, и во время этого праздника преданные тоже купались в воде. And I think it was in Indra Sarovar that was described how they were playing, having water fights, especially Nityananda and Advaita. Также есть описание, как в водах Индрадюмны Саровары преданные играли в водные игры, брызгались водой, в частности, Нитянанда с Адвайтой. Haridasi Pradakshina Kore Aila Singadare Hari Kirtan Kolahala Shakalan Nagare. After circumambulating the tomb of Haridas Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the Simadwara gate of the Jagannath temple. The whole city chanted in congregation, and the tumultuous sound vibrated all over the city. Обойдя вокруг могилы Харидаса Такура, Шри Чайтанья Махапрабху направился к львиным воротам Симхадваре, храма Джаганатхи. Все горожане участвовали в киртане, и громоподобный звук этого киртана разносился по всему городу. Singadwariyashi Prabhu Pasariratani Anchala Patiya Prasad Magila Tatai. Approaching the Simadwara gate, Sri Chaitanya Mahaprabhu spread his cloth and began to beg prasadam from all the shopkeepers there. Придя к Симхадваре, Шри Чайтанья Махапрабху развернул свой фартук для подаяний и стал просить просад у торговцев. Haridas Thakurer Mahotsaver Tare Prasad Magiye Bhiksha Dehata Amare. I am begging prasadam for a festival honoring the passing away of Haridas Thakur, the Lord said. Please give me alms.
«Я прошу прасад для пира в честь ухода Харидаса Такура», — говорил Господь. «Пожалуйста, подайте мне что-нибудь». Shunya pasari sab changara utama prasaditayashi tara ananditaha. Hearing this, all the shopkeepers immediately came forward with big baskets of prasadam, which they jubilantly delivered to Lord Chaitanya. Услышав это, все торговцы тут же вынесли большие корзины прасада и с большой радостью стали протягивать их Господу Чайтанье. Sarup Gosai Pasarike Nishedilo Changadalawa Pasari Boshila. However, Sarup Damdar stopped them and the shopkeepers returned to their shops and sat down with their baskets. Однако Сварупа Дамодара остановил их, и торговцы вернулись вместе с корзинами в свои лавки. Sarup Gosai Prabhure Gaur Patailo Chari Vaishnab Chari Prichada Shangi Rakila. Sarup Damdar sent Sri Chaitanya Mahaprabhu back to his residence and kept with him 4 Vaishnavas and 4 servant carriers. Сварупа Дамодара отправил Сри Чайтанью Махапрабху домой, оставив с собой только 4 вайшнавов и 4 носильщиков. Sarup Gosai Kohilena Sabha Pasarire Ek Dravyer Ek Punja De Hamore. Sarup Damodar said to all the shopkeepers, "Deliver to me 4 palmfuls of prasadam from each and every item." Сварупа Дамодара Госвами сказал всем лавочникам: «Дайте мне по 4 пригоршни от каждой разновидности прасада». Mata Nana Prasad Bhoja Bandawa La Aila Chari Janer Mastake Charana. In this way, varieties of prasadam were collected, then packed up in different loads and carried on the heads of the 4 servants. Так всевозможный прасад был собран и упакован по корзинам. 4 носильщика несли эти корзины на своих головах. Baninat Patanayak Prasadanilo Kashi Mishra Anek Prasad Patailo. Not only did Sarup Damodar Goswami bring prasadam, but Baninath Patanayaka and Kashi Mishra also sent large quantities. Помимо Сварупа Дамодара Госвами, большое количество прасада также прислали Ванинатх Патанайка и Каши Мишра. Baninath Patanayaka, we remember, is a brother of Ramananda Roy. Как вы помните, Ванинатх Патанайка – это брат Рамананды Рая. And we read already that pastime about how he was a tax collector and he didn't pay all the money to the government and he got in a dispute with the prince and he almost got, executed. Мы уже читали с вами историю о том, как он, будучи сборщиком податей, не выплатил их правителю, ругался с принцем и в итоге чуть не лишился жизни. But he was saved by the mercy of the Lord Jagannath and Lord Chaitanya. Однако по милости Чайтаньи Махапрабху и Господа Джаганатхи он был спасен. And the king forgave him his debts and doubled his salary and gave him the same area to collect in. В итоге царь не только простил ему долг, но и оставил за ним ту же самую территорию для сбора подати, еще и удвоил его жалование. Sabvaishnave Prabhu Bashaila Shari Shari Apane Paribeshi Prabhu Lava Janachari. Sri Chaitanya Mahaprabhu made all the devotees sit in rows and personally began to distribute the prasadam, assisted by 4 other men. Сри Чайтанья Махапрабху садил всех преданных рядами и сам стал раздавать им прасад, взяв в помощники 4 человек. Mahaprabhu Sri Haste Alpana Aishe Ek Pate Pancha Janer Bhaksha Paribeshe
Sri Chaitanya Mahaprabhu was not accustomed to taking prasadam in small quantities. He therefore put on each plate what at least 5 men could eat. Шри Чайтанья Махапрабху не привык принимать просад понемногу, поэтому на каждую тарелку он накладывал столько, что хватило бы на 5. So this was a real feast. Так что это был настоящий пир. Of course, we also read how Mahaprabhu, when criticized by Ramchandra Puri, he reduced his eating very much. Но мы также читали с вами о том, что после критики Рамачандры Пури Господь Чайтанья вдвое уменьшил количество съедаемой им пищи. But after Ramchandra Puri left Jagannath Puri, then Mahaprabhu again began to eat as usual, accepting invitations from the different devotees. Когда Рамчандра Пури ушел из города, Господь Чайтанья снова стал есть только сколько и раньше и продолжил принимать приглашения на обед от других преданных. And in feasts, he liked to see all the Vaishnavas taking prasadam up to the brim. А если был пир, то он следил за тем, чтобы вайшнавы наелись досыта. Surupkai Prabhu Boshi Koraha Darshan Ami Iha Sablawa Kari Pariveshan. Sarup Damodar requested Sri Chaitanya Mahaprabhu, please sit down and watch. With these men to help me, I shall distribute the prasadam. Сваруб Дамодара Госвами попросил Шри Чайтанью Махапрабху, пожалуйста, сядь и наблюдай за всем, а я с твоими помощниками буду раздавать прасад. Sarup Jagadananda Kashishar Shankar Charijan Pariveshan Kori Nirantar. The 4 men, Sarup Damodar, Jagadananda, Kashishar, and Shankara, distributed the prasad continuously. 4 преданных, Сваруб Дамодара, Джагадананда, Кашишвара и Шанкара, раздавали прасад без передышки. Prabhu na koile kehana kori bojan Prabhu re sedini kashi mishrer nimantran. All the devotees who sat down would not eat the prasadam as long as the Lord had not eaten. On that day, however, Kashi Mishra had extended an invitation to the Lord. Никто из преданных не начал бы есть до того, как начнет сам Господь. Однако в тот день Каши Мишра пригласил Господа к себе на обед. Apane Kashi Mishra Aila Prasad Lawa Prabhure Bhiksha Koraila Agraha Korea. Therefore, Kashi Mishra personally went there and delivered prasadam to Sri Chaitanya Mahaprabhu with great attention and made him eat. Поэтому Каши Мишра сам пришел и с большой любовью разложил прасад перед Шри Чайтаньей Махапрабху и попросил его начать есть. Puri Bharatira Shangi Prabhu Bhiksha Koila Shako Vaishnava Tabi Bhojan Karila. With Paramananda Puri and Brahmananda Bharati, Sri Chaitanya Mahaprabhu sat down and accepted the prasadam. When he began to eat, so did all the Vaishnavas. Шри Чайтанья Махапрабху с Параманандой Пури и Брахманандой Бхарати сели и приступили к прасаду. Затем их примеру последовали все другие вайшнавы. So Mahaprabhu took prasadam along with them. Mахарадж, we've lost connection again. Can you please repeat that sentence? I said Paramananda Puri and Brahmananda Bharati were also sannyasis. So Chaitanya Mahaprabhu in particular sat with them to take prasadam. Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати оба были саньяси, поэтому Господь Чайтанья посадил их есть прасад вместе с собой. There is one pastime with Brahmananda Bharati that he at one time dressed in a deerskin. С Брахманандой Бхарати есть одна история, когда он нарядился в оленью шкуру. And came to see
Mahaprabhu, И в таком can виде, you hear? some words, и в таком виде он пришел навстречу Господу Чайтанье. But Chaitanya Mahaprabhu pretended not to recognize him. Но Господь Чайтанья сделал вид, что не узнает его. When Brahmananda Bharati came in his presence, Lord Chaitanya said, where Brahmananda Bharati? То есть Брахмананда Бхарати пришел к Господу Чайтанье, стоял перед ним, а Господь Чайтанья спрашивал, а где же Брахмананда Бхарати? The devotee said, he's standing there before you. Преданные сказали, так вот он стоит прямо перед тобой. No, Chaitanya Mahaprabhu said, no, can't be. Brahmananda Bharati wouldn't wear deerskin. Господь сказал, да нет, это не он, Брахмананда Бхарати оленью шкуру не носит. So then Chaitanya didn't approve of him wearing a deerskin. Так Брахмананда Бхарати понял, что Господь Чайтанья не одобряет такой наряд. It's not the dress of a Vaishnava. Вайшнавы обычно так не ходят. That's a dress of some yogi in the forest. Йоги лесные так ходят. Mhm. So he changed back to Vaishnav clothes. Then Chaitanya Mahaprabhu was happy to associate with him. Поэтому Брахмананда Бхарати вернулся, переоделся в вайшнавскую одежду, и тогда уже Господь Чайтанья был рад его видеть. Akanta Purana Sabai Koraila Bojan Deha Deha Boli Prabhu Boline Bachan. Everyone was filled up to the neck because Chaitanya Mahaprabhu kept telling the distributors, give them more, give them more. Все наелись досыта, потому что Шри Чайтанья Махапрабху все время говорил раздатчикам прасада: добавьте им еще, добавьте им еще. Bojan Korea Sabe Koila Achaman. After the voice accepting prasadam had washed their hands and mouths, Sri Chaitanya Mahaprabhu decorated each of them with a flower garland and sandalwood pulp. После того, как все закончили есть, помыли руки и сполоснули рот, Шри Чайтанья Махапрабху надел каждому из них на шею гирлянду и украсил каждого сандаловой пастой. So Mahaprabhu himself was serving the devotees. Мы видим, что Махапрабху лично служил преданным. And this is a very also common in Bengal, I guess Orissa too, that after prasadam, they will probably give you some spices and a garland and flower garland and sandalwood pulp. В Бенгалии, да я думаю, что и в Орисе тоже так заведено, что после просады гостям подносят пряности, также гирлянду и сандаловую пасту. And if you would like to rest, they'll also arrange for that. А если после просады вы захотите поспать, вам тоже дадут такую возможность. Okay, I think perhaps we'll stop here today. На этом стихе мы сегодня остановимся. Any questions? Есть ли у вас вопросы? Guru Maharaj, I have a question about taking a dip in the ocean. It's mentioned here that Lord Chaitanya and devotees were engaging in water sports, maybe splashing water and so on. But when we went to Jagannath Puri, we never saw anyone doing like this. Maybe some Vaishnavas and sadhu just made a triple dip in the ocean without any swimming and so on. Why is it so? Я задал такой вопрос. Здесь говорилось о том, что Господь Чайтанья с преданными играли в воде, плескались, брызгались, плавали, но мы в Пури не видели, чтобы люди так делали.
максимум какой-то вайшнав, он просто зайдет, 3 раза окунется в воду и выходит. Почему так? Well, a lot of people in India can't swim actually. Ну, на самом деле, многие индейцы просто не умеют плавать. They may also feel that, you know, it's a holy place and don't feel bold enough to, you know, play and splash water. Потом, может быть, они понимают, что это святое место, поэтому как-то не решаются там плескаться и брызгаться. But it's obviously authorized that Chaitanya Mahaprabhu and his associates did it. Но совершенно очевидно, что так делать можно, потому что мы видим это на примере Господа Чайтаньи и его спутников. But I think it's up to the individual. Я думаю, что это каждый сам уже для себя решает. You know, if you don't feel inclined to, you know, splash and play, that's quite all right. Если нет желания брызгаться и плескаться, ну и ничего страшного. I was in Puri with Srila Prabhupada in 1977. Я был в Пури со Шрилой Прабхупадой в 1977 году. He had gone there to, well, he went to Bhubaneswar to lay the foundation stone for the Krishna Balaram Mandir there. Шрила Прабхупада тогда приехал, чтобы заложить первый камень в фундамент храма Кришны Баларама в Бхуванешваре. You know, which eventually His Holiness Gaur Govinda Maharaj completed the construction and installed the deities there. Тот храм, который впоследствии достроил Гаур Говинда Махарадж, где он установил божества. But anyhow, Prabhupada stayed for 10 days in Puri. He liked living in a mud hut. He stayed 10 days in Bhubaneswar altogether, Puri and Bhubaneswar altogether. He liked living in a mud hut there on the land in Bhubaneswar. Всего Прабхупада в Бхуванешваре и в Пури в общей сложности провел 10 дней. В Бхуванешваре он жил в глинобитной хижине на этом участке, и ему там понравилось. But he did go to Puri also to look at some land there. Но при этом он также съездил в Пури, посмотрел один участок земли. I can't remember if he stayed 1 or 2 nighs, but he stayed in a government guest house on the shore on the seashore. Я сейчас уже не помню, 1 или 2 ночи он там провел, но остановился он в государственной гостинице на побережье. And he did take bath in the sea, but Prabhupada just sat in the shallow water, and devotees with lotus, you know, they bathed him like a abhishek. Прабхупада тогда совершил омовение в океане, но он просто сел на мелководье, а преданные лотами черпали воду и поливали на него, как во время абхишеки. I also remember Prabhupada, you know, he was walking with his cane, and he said, when I was young, just married, he said, I came here, I was dressed in cuddy cloth. Я также помню, как Шрила Прабхупада гулял с тростью по пляжу и вспоминал. Он говорил, когда я был молод и только что женился, я приезжал сюда в Пури, тогда я носил кади. Cuddy cloth, of course, was worn by the followers of Gandhi. It's a homespun cotton cloth. Кади – это одежда, которую носили сторонники Ганди, такая домотканная хлопчатобумажная одежда. Well, they also have homespun silk cloth as well. Или шелковая тоже, домашнего изготовления. Different kinds, some are thinner, some are thicker. Бывает потолще ткань, потоньше ткань, разные виды. But the followers of Gandhi, they all wore cuddy cloth because the idea was not to buy the British products.
Но все последователи Ганди носили кади. Идея была в том, чтобы не покупать одежду у британцев. The British encouraged growing of cotton, and then they would export it to the UK, and in the mills in Manchester, etc., they would make suits and then send them back to India and encourage Indians to wear. Британцы развили выращивание хлопка в Индии. Потом этот хлопок отправлялся в Англию, и на комбинатах в Манчестере и других городах из него делали ткань, шили сюртуки, потом эти сюртуки обратно везли в Индию и пытались продать индийцам. That was very fashionable to wear the milled cloth from Manchester. Тогда было модно ходить в таких пиджаках или сюртуках манчестерского изготовления. So Gandhi, to break that cycle, he encouraged wearing khadi cloth. И для того, чтобы как-то перебить вот эту моду на валенную английскую ткань, Ганди стал продвигать моду на кади из домотканные кади. So anyway, Prabhupada said, I was a young grihasta. I came dressed in khadi cloth. He said, I was running on the beach. И вот Прабхупада вспоминал, когда я был еще молодым, только что стал грехастхой, я приехал сюда и бегал по пляжам. But he said, now you see the position, and he was walking with his stick. А сейчас вот видите, я хожу с палочкой. He said, do not think it will not happen to you. И добавил, не думайте, что с вами такого не произойдет. No. Oh, we were all young fellows. Мы все были молоды тогда. Anyhow, that's Prabhupada bathing in Puri. Но это вот что касается истории о том, как Шрила Прабхупада омывался в Пури. We've got a question from Krishna Lila Mataji. I'll read it out. Hare Krishna Guru Maharaj is taking a dip in the Lord Chaitanya's sea, being the Indian Ocean. Is it also auspicious to bathe in all oceans as they run into each other? Вопрос в том, что поскольку все океаны соединяются вместе, то можно ли такое же благо получить, сказать, от омовения в любом месте океана, как и в том месте, где Господь Чайтанья омыл тело Харидаса? I think that might be stretching it a little bit. Ну, возможно, эта зона такая благословенная, насколько-то простирается от побережья. Of course, there in Perth, it's also called Indian Ocean, isn't it? Но у вас в Перте тоже ведь Индийский океан. Yes, So- Guru Maharaj, it is, yeah. Да. Yes. Maybe we could stretch it that far, maybe. Может быть, можно так продлить эту зону и до вас тоже. But I think it especially means in Puri. Но я думаю, что в основном речь идет о побережье в Пури. Mm. Any other questions? Больше нет вопросов? Hare Krishna, I have a question. One question. Yes. Thank you. Я хотел спросить, вот Харидас Тхакур – это намачарья, и он своим поведением поощрял читать много кругов, все время читал Махамантру, а в Искон принято 16 кругов, и это, насколько это хорошо для нас, то есть у нас мы считаем, что вот лучше качество, чем количество, и как не обманываем мы себя, то есть мы не сдерживаем ли мы желание много повторять. Харидас Тхакур же это намачарья, он показал, то есть и Господь Чайтанья, насколько я знаю, поощрял, чтобы много кругов читали. Харидас Тхакур was Namacharya. He was chanting many rounds daily and thus giving us an example. But in ISKCON, we are accustomed to chant only 16 rounds. Is it not that we are deceiving ourselves and not allowing us to chant more
following the footsteps of Haridas? Well, Prabhupada, he cautioned the devotees about trying to imitate Haridas Thakur. Ну, Прабхупада предупреждал преданных, чтобы они не пытались имитировать Харидаса. Ну, да. And, he fixed the number 60 as a practical number, and he liked to encourage the devotees to, do a lot of practical service, go on Sankirtan and worship the deities, all kinds of other service. Он ввел это количество 16 кругов как практичное количество и хотел, чтобы преданные также занимались каким-то активным служением, ходили на Санкиртану, поклонялись божествам, проповедовали и так далее. So I think that we should be, we should try to follow the process in the way that Srila Prabhupada taught. Поэтому, мне кажется, нам лучше следовать процессу вот именно так, как завещал Шрила Прабхупада. There was that African devotee came to Mayapur in 76, and he built a hut in the fields, and he was trying to chant day and night. Есть известная история про африканского преданного, который в 1976 году приехал в Майяпур, где-то в полях себе построил хижину, и там с утра до ночи читал джапу. He didn't come to, kirtans or Prabhupada's lectures or for prasadam. Он не приходил ни на киртаны, ни на лекции Прабхупады, ни на прасад. And then he wanted to build a hut in a tree, and he asked Prabhupada for permission. В какой-то момент он решил переселиться на дерево и построить себе хижину на дереве. И решил And у Prabhupada Прабхупада said, спросить. it's a monkey's business. Прабхупада сказал, ты что, обезьяна, что ли? And he said, in one purport, he wrote that after a few days, he left, and we have never seen him again. Прабхупада даже один комментарий свой посвятил в книгах этой истории и написал, что через несколько дней после этого преданный покинул нас, и больше мы его никогда не встречали. There's also the, story. Prabhupada came out of his house in Vrindavan one morning, walking with his cane. Есть другая известная история, как Шрила Прабхупада из своего дома в Вриндаване вышел и шел утром с тростью. And Vishal Prabhu was standing, glorifying Prabhupada. We think we have met your grace by the will of providence. И там его встречал Вишала Прабху, который стоял со сложными ладонями и прославлял Шрила Прабхупаду. Он сказал, что, наверное, мы встретили вас по воле провидения. It's a verse from the first chapter of the Bhagavatam where the sages are glorifying Sutta Goswami. Дальше он стал цитировать этот стих. Нет, именно that particular verse. Это стих из первой главы Бхагаватам, где мудрецы прославляют Сутту Госвами. And Prabhupada stopped him at the word providence, and he tapped on the ground with his cane. There was some dirty water, and Prabhupada asked him, "Is this the will of providence?" И когда Вишала Прабху дошел до слова «провидение», Шрила Прабхупада прервал его, постучал тростью по земле, там была грязная лужа, и сказал, это что, тоже воля провидения? And Vishal said, "No, Prabhupada, it's my fault." Вишала Прабху сказал, нет, это моя ошибка. And Prabhupada said to him, "Do something practical," he said, "clean it up." И Прабхупада на это ответил, сделай что-нибудь полезное, убери эту грязь. So, Prabhupada put a lot of emphasis on the devotees working hard and doing practical service. Так что Прабхупада подчеркивал, что преданные должны, не жалея сил, заниматься преданным служением, практическим преданным служением. And he also put it, stress on hearing the Bhagavatam, reading his books. Он также подчеркивал важность слушания и чтения Бхагаватам и других его книг. And he generally didn't recommend this, trying to chant huge numbers of rounds. И обычно он не рекомендовал преданным повторять какое-то большое количество кругов джапы.
once I remember in London, and you know, there was a devotee who used to go early morning, chant outside Prabhupada's room quite loudly, you know. В Лондоне был один преданный, который с утра пораньше вставал, шел под комнату Шрилы Прабхупады и довольно громко читал там джапу под дверью. You know, it might have been 3 in the morning. Prabhupada was translating that, and it disturbed him. Вот, может, часа в 3 утра было. Шрила Прабхупада не спал, он переводил, но этот звук его отвлекал. And Prabhupada came out of his room. He said, "You can take rest till 4 o'clock." He said. В какой-то момент Шрила Прабхупада вышел и сказал преданному: иди поспи до 4 часов. Until 4 o'clock, huh? 4 a.m. Да, до 4 утра иди поспи. So, you know, okay, if there's some chance for chanting more, all right. But the Prabhupada didn't give a lot of stress to that. I mean, if someone wasn't doing anything on Ekadashi, he would say, okay, chant more. But, you know, he actually liked the devotees to Если go on Sankirtan, distribute his books. Если есть возможность повторять больше кругов, то можно и воспользоваться. Или, например, в Экадаше, когда преданные не могли ничего делать, Шрила Прабхупада разрешал повторять больше, но так-то он предпочитал, что преданные ходили на Харинаму, на Санкиртану. Гуру Махарадж, я это спросил, потому что вначале Прабхупада сказал, что вам надо читать 64 круга, преданные сказали нет, это трудно, потом сказал 32, они сказали, ну это тоже трудно, и тогда остановился на 16. Но если бы он пришел бы в такое место, где были бы преданные, которые бы сразу согласились, так у нас сейчас норма была бы 64, получается. I was asking this because in the beginning, Prabhupada told to chant 64 rounds, but when he saw that devotees are not able to do that, he reduced to 32 and then to 16. So if Prabhupada would arrive to a place where devotees would be ready to chant 64, then we should have 64 as a norm. Is it so? I'm not going to speculate about that. Ну, я не хочу пускаться тут в досужие рассуждения. And you know, from what I know of Prabhupada's daily schedule, I don't think that he himself chanted 64 rounds, you know. 64 rounds, it may take about 7 or 8 hours to chant. Насколько я знаю расписание ежедневное Шрилы Прабхупады, я сомневаюсь, что он сам повторял 64 круга, потому что это 7 или 8 часов занимает. At least 6 hours. Ну, минимум 6 часов. So Prabhupada didn't spend 6 hours a day chanting japa. Прабхупада точно 6 часов в день джапа не читал. Thank you so much. Hare Krishna. Okay. So there we'll finish today, and Gaura Priya Jan has offered to give darshan of Shri Gaurnitai in Kharkov. На этом давайте остановимся, и Гора Приджана Прабху приглашает нас снова получить даршан Шри Gaurnitai в Харькове. Харе Кришна. Шрила Прабхупада, как всегда, Шрила Прабхупада открывает наш даршан. Шрила Прабхупада ки. Да. Jai Srila Prabhupada ki jai. И Шри Gaurnitai просто решетка не скоро. Very big temple room there in Kharkov. Большая у вас алтарная в Харькове. 183 квадратных метра. 183 square meters. How many people can sit there on big festivals? Сколько человек на праздниках помещается там? До карантина где-то около 400, около 500 человек. Сейчас, если мы 150 человек соберем, это в лучшем случае. Prior to lockdown, we hosted 400 to 500 people.
Now at best we can get 150. Yeah, very nice facility Очень хорошие у вас условия. and the beautiful deities. Очень красивые божества. Shri Shri Gauranitai ki jai. Да, Srila Prabhupada ki jai. да, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. да, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. да. Nitai Gaura Premanandi. Гуру Махарадж ки джай. Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна, дорогие преданные, Харе. Hare Krishna, дорогие преданные. Харе Кришна. Так.